Hey guys, welcome back to Let's EDUTAIN. This is Nikita. Guys, వీడియో స్టార్ట్ చేసే కన్నా ముందు వీడియో మెయిన్ టాపిక్ వెళ్ళే కన్నా ముందు నాదొక చిన్న కోరిక ఆర్ హోప్ ఆర్ విష్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కరెంట్లీ వీఆర్ ఏ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ 961 47th వీడియో అవుతుంది నేను పోస్ట్ చేస్తే నేను 5th వీడియో పోస్ట్ చేసే వరకు లేకపోతే 58th వీడియో పోస్ట్ చేసేంత వరకు అవర్ ఫ్యామిలీ షుడ్ బీ 1K. ఐఎమ్ హోపింగ్ ఇట్ విల్ బీ సూన్, it will be happening soon. Keep supporting guys, just your support is my ultimate strength. I definitely hope these videos will be helpful in your preparation. ఎవరికైతే అవసరం ఉందో వాళ్ళకి షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇప్పుడు కాంపిటేటివ్ టైంలో నోట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. అందులో షార్ట్ నోట్స్ అనేవి ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎస్, అందులో భాగంగా ఇవాళ 8th క్లాస్ బయాలజీ క్విక్ షార్ట్ నోట్స్ ఫర్ TET, DSC యాజ్ వెల్ యాజ్ TRT. సో స్టార్ట్ చేద్దాం గైస్. మీరు ప్రీవియస్ పేపర్స్ కనుక చూసినట్లయితే మీకు తెలిసే ఉంటుంది టాపిక్స్ అనేవి, క్వశ్చన్స్ అనేవి ఏ మూల నుంచి అడుగుతున్నారు. మెయిన్ టాపిక్స్ మీదనే కాదు, మూలల నుండి ఇస్తున్నారు క్వశ్చన్స్. సో ప్రతి ఒక్క పాయింట్ మనం కవర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము. ఇన్ దట్ ఐఎమ్ ఆల్సో కవరింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ షుడ్ బి కవర్డ్. అండ్ ఎస్, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తే సైన్స్ ఈజ్ అన్ ఆర్గనైజ్డ్ స్టడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్. సైన్స్ ఈజ్ అన్ ఆర్గనైజ్డ్ స్టడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్. సైంటిస్ట్ మెయిన్ గోల్ ఈజ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ నేచర్ ఇన్ ఏ బెటర్ వే. సైంటిస్ట్ ఏంటంటే నేచర్ని బెటర్ వేలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ట్రై చేస్తున్నారు అండ్ దట్ ఈస్ దేర్ మెయిన్ గోల్. ద వర్డ్ సైన్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది లాటిన్ వర్డ్ సైన్షియా విచ్ మీన్స్ నాలెడ్జ్. సైన్స్ అనే వర్డ్ సైన్షియా అనే లాటిన్ వర్డ్ నుండి వచ్చింది విచ్ జనరల్లీ మీన్స్ నాలెడ్జ్. To describe and explain natural phenomena, scientists use observation and experimentation. అంటే న్యాచురల్ ఫెనామినా గురించి ఎలా జరుగుతుందని మనకు చెప్పడానికి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి, డిస్క్రైబ్ చేయడానికి దే ఆర్ యూజింగ్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్. అబ్జర్వ్ చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి వాళ్ళు మనకి తెలియజేస్తున్నారు. సైంటిస్ట్ డూ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఫర్ ఆల్సో దర్ ఇండివిజువల్ పర్స్పెక్టివ్, సొసైటియల్ పర్స్పెక్టివ్ అండ్ ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ నేచర్. ఎందుకు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు? ఫర్ దర్ ఇండివిజువల్ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటి, మన సొసైటీని ఎట్లా అంటే ఇక బెటర్మెంట్ చేయడం కోసం దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండ్ బ్రింగింగ్ ఏ డ్రాస్టిక్ చాలా చేంజెస్ తీసుకొస్తున్నారు ఇన్ మెడికల్ ఫీల్డ్, రైట్? సో దాట్ ఈస్ ద థింగ్. ఇన్ ది వర్డ్స్ ఆఫ్ కార్ల్ పొప్పర్, సైన్స్ ఈజ్ ఎ హిస్టరీ ఆఫ్ కరెక్టెడ్ మిస్టేక్స్. మనం ఎట్లా అంటే థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ సేయింగ్ తెలిసే ఉంటుంది మనకి ఏంటంటే 10,000 టైమ్స్ ఫెయిల్ అయితే నేను 10,000 టైమ్స్ ఫెయిల్ అవ్వలేదు, 10,000 వేస్ ఎలా చేస్తే బల్బ్ అనేది తయారు కాదు అనే వేస్ నేను కనుగొన్నానని హీ టుక్ దట్ ఇన్ ఏ పాజిటివ్ వే. ఇన్ ద సేమ్ వే సైన్స్ కూడా ఏంటిదంటే ఇట్ ఈస్ ఏ హిస్టరీ ఆఫ్ కరెక్టెడ్ మిస్టేక్స్. ఒకేలా ఉంటుందంటే కాదు, దేర్ విల్ బీ ఏ డ్రాస్టిక్ మెనీ చేంజెస్ హ్యాపెనింగ్ టు ద ఏ పర్టికులర్ థింగ్, రైట్? సో ఇప్పుడు మన సిలబస్ తీసుకోండి, అది ఒకేలా ఉంటుందా? ఇట్ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్, కరికులమే ఉంటుంది, కీప్ ఆన్ చేంజింగ్. ఇన్ ద సేమ్ వే సైన్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ హిస్టరీ ఆఫ్ కరెక్టెడ్ మిస్టేక్స్. కరెక్టెడ్ మిస్టేక్స్ నుండి ఏమైనా మిస్టేక్ ఉంటే దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకుంటా, దాంట్లో ఏమైనా మిస్టేక్ ఉంటే కరెక్ట్ చేసుకుంటా. సో ఇట్ ఈస్ ద థింగ్ అబౌట్ సైన్స్ సెడ్ బై కార్ల్ పొప్పర్. టు సాల్వ్ ఆర్ టు ఆన్సర్ ఏ క్వశ్చన్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్, సైంటిస్ట్ ఫాలో ఆర్గనైజ్డ్ వేస్ కాల్డ్ సైంటిఫిక్ మెథడ్స్. సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక ప్రాబ్లమ్కి కానీ సొల్యూషన్కి కానీ ఆన్సర్ని రాబట్టడమే, లేకపోతే దాన్ని సాల్వ్ చేయడమే. సో సైంటిస్ట్ ఏంటంటే కొన్ని వేస్ కనిపెట్టారు, ఆర్గనైజ్డ్ వేస్, దాట్ వీ కాల్ యాజ్ సైంటిఫిక్ మెథడ్స్. సైంటిఫిక్ మెథడ్స్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే అబ్జర్వింగ్ అండ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్, ఫార్మింగ్ ఏ హైపోథసిస్, ప్లానింగ్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్, కండక్టింగ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్, డ్రాయింగ్ కన్క్లూజన్స్ అండ్ communicate the results. So these are the scientific methods involved. Scientists use various processes skills to find an answer to a question or do an experiment. Reading is very important for scientists to find out everything about a topic they are investigating. ఒకటి రాసామా దబ్బ ఏదో ఆగమామలో చేస్తూ కాదు. దే షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ డూయింగ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఎందుకంటే ఒక లైఫే డిపెండ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ అనేది అది రాంగ్ ఫామ్ల ద్వారా చేశారనుకోండి, ఆ వ్యాక్సిన్ నమ్మి ఎన్నో కోట్ల మంది ఆధారపడి ఉన్నారు. అది కనుక ఫామ్లో కనుక తప్పై ఉంటే వాళ్ళందరికీ చావుకు వల్ల కారణమే కదా. సో సైంటిస్ట్ మస్ట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ కండక్టింగ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. Science observe different topics in nature.
మూవింగ్ ఆన్, ఫ్రమ్ స్మాలెస్ట్ టు లార్జెస్ట్ యానిమల్స్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ సెల్స్. ఒక చిన్న మైక్రో ఆర్గానిజం నుండి లార్జ్ బ్లూ వేల్, లార్జెస్ట్ యానిమల్ బ్లూ వేల్ కానీ ఎలిఫెంట్ కానీ తీసుకుంటే దోస్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెల్స్. దోస్ ఆర్ ది బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. Cell is the functional structural unit of organisms. Anthony Leeuwenhoek was the first person to see living bodies like bacteria, red blood cells under microscope. మైక్రోస్కోప్ కింద ఈ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ లివింగ్ బాడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఫస్ట్ చూసిన పర్సన్ ఎవరంట? ఆంథోనీ లెవెన్హుక్. రాబర్ట్ హుక్ అబ్జర్వ్డ్ bark of oak tree and discovered empty box like structure called cell. హూ డిస్కవర్డ్ సెల్? రాబర్ట్ హుక్. ఎట్లా? ఓక్ ట్రీ ఉంటుంది కదా, దాని యొక్క బార్క్ని అండ్ మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి హీ హ్యావ్ డిస్కవర్డ్ ఏ ఎంప్టీ బాక్స్ లైక్ స్ట్రక్చర్, దాన్ని సెల్ అని అంటారు అని అన్నాడు. అండ్ దిస్ ఈస్ ది బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. సెల్స్ ఆఫ్ కాక్ ఆర్ డెడ్ సెల్స్. ఇన్ ప్లాంట్ సెల్ మెయిన్ పార్ట్స్ ఆర్ సెల్ వాల్, సెల్ membrane, న్యూక్లియస్ అండ్ సైటోప్లాజం. ఇన్ యానిమల్ సెల్, సెల్ వాల్ ఈజ్ అబ్సెంట్. ప్లాంట్ సెల్లో సెల్ వాల్ ఉంటుంది, యానిమల్ సెల్లో సెల్ వాల్ ఉండదు. అవుటర్ లేయర్ ఈజ్ సెల్ membrane. Due to presence of cell wall, plant cells show a definite shape. Presence of cell wall, due to presence of cell wall, cell wall ఉండడం వల్ల ప్లాంట్ సెల్స్కి ఒక డెఫినెట్ షేప్ అనేది అయితే ఉంటుంది. సెల్ వాల్ గివ్స్ రిజిడిటీ టు సెల్. దిస్ ఈస్ ది అవుటర్ లేయర్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్. సెంటర్ ఆఫ్ ది సెల్ ఆర్ ఇన్ సెల్ రౌండ్ బాడీ ఈస్ ప్రజెంట్ విచ్ వి కాల్ యాజ్ ఇట్ యాజ్ న్యూక్లియస్. సెల్ యొక్క సెంటర్లో కానీ లేకపోతే సెల్లో కానీ ఒక రౌండ్ బాడీ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. వీ జనరలీ కాల్ ఇట్ యాజ్ న్యూక్లియస్. రాబర్ట్ బ్రౌన్ డిస్కవర్డ్ న్యూక్లియస్ ఇన్ ఆర్చిడ్ లీఫ్. రాబర్ట్ బ్రౌన్ డిస్కవర్డ్ న్యూక్లియస్. న్యూక్లియస్ని ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు? రాబర్ట్ బ్రౌన్. వెరాస్ సెల్ని ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు? రాబర్ట్ హుక్. ఫస్ట్ లివింగ్ బాడీస్ని మైక్రోస్కోప్ కింద ఎవరు చూశారు? ఆంథోనీ లెవెన్హుక్. వి మస్ట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ రిమెంబరింగ్ నేమ్స్, ఎందుకంటే చాలా సైంటిస్ట్ నేమ్స్ వస్తుంది మనకు బయాలజీలో. నెక్స్ట్, cytoplasm present in the cell is a heterogeneous material. Cytoplasm present in the cell is a heterogeneous material. The cells present in different living organisms varies in their shapes, sizes and in the number. ప్రతి ఒక్క ఆర్గానిజంకి, లివింగ్ ఆర్గానిజంకి అంతే నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉండాలని, అదే షేప్లో సెల్స్ ఉండాలని, అదే సైజులో ఉండాలని ఏం కాదు. డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్. ఓకే, ఇన్ దాట్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటుంది, మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్. యూనిసెల్యులర్లో సింగిల్ సెల్లే అన్ని ఫంక్షన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది, లైక్ రెస్పిరేషన్ కానీ, రీప్రొడక్షన్ కానీ అండ్ అదర్ థింగ్స్. ఓకే, అదర్ ఫంక్షన్స్. వెరస్ మల్టీసెల్యులర్లో డైజెషన్కి కానీ, రెస్పిరేషన్ కానీ, డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్కి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ పనిచేస్తాయి. యూనిసెల్యులర్ అంటే అమీబా ఈజ్ ది వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. మల్టీసెల్యులర్లో మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కానీ, యానిమల్స్ కానీ, దీస్ ఆర్ ది మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్. Moving on, microorganisms are very minute living things. We cannot see them directly. Microorganisms చాలా చిన్నగా ఉంటాయి, అవి మన నేకెడ్ ఐతోని చూడలేము. We can able to see them only under the microscope. Anthony van Leeuwenhoek invented a powerful single lens microscope. Anthony van Leeuwenhoek ఎవరంటే లివింగ్ బాడీస్ని ఫస్ట్ మైక్రోస్కోప్ కింద చూసిన వ్యక్తి, అండ్ హీ ఇన్వెంటెడ్ ఏ పవర్ఫుల్ సింగిల్ లెన్స్ మైక్రోస్కోప్. Microbes are present everywhere in our surroundings. Bacteria, fungi, protozoa and algae are major groups of microorganisms. Viruses are special type of microorganisms which lie between living and non-living organisms. Living and non-living organisms లో ఒక స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి, అండ్ వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ వైరసెస్. ఓకే, దే కెన్ రీప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ ఇన్ హోస్ట్ లివింగ్ సెల్స్. హోస్ట్ లివింగ్ సెల్స్లో మాత్రమే వైరసెస్ రీప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. Anthony van Leeuwenhoek discovered small moving organisms called them as animalcules. Okay, later these were named as bacteria. బ్యాక్టీరియాని ఎవరు కనుగొన్నారు? ఆంథోనీ వాన్ లీవెన్హుక్. నెక్స్ట్, మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఎవ్రీవేర్ లైక్ ఇన్ ఎయిర్, వాటర్ అండ్ ఇన్ ది సాయిల్. మనం తినే తిండిలో, పీల్చే గాలిలో, సాయిల్లో కూడా ఉంటాయి మైక్రోఆర్గానిజమ్స్. మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ హెల్ప్ us అండ్ ఆల్సో హార్మ్స్ us. మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ మనకి హెల్ప్ చేస్తాయి, అట్లాగే హార్మ్ కూడా చేస్తాయి. లాక్టోబాసిలస్ కన్వర్ట్స్ మిల్క్ ఇంటూ కర్డ్. ఇట్ ఈస్ ఏ మైక్రో ఆర్గానిజం. ఇది మిల్క్ని కర్డ్గా చేంజ్ చేయడంలో యూజ్ అయ్యే మైక్రో ఆర్గానిజం ఏంటంటే లాక్టోబాసిలస్. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ షుగర్స్ ఇంటూ ఆల్కహాల్ బై ఈస్ట్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ నోన్ యాజ్ ఫర్మెంటేషన్. Antibiotics are produced by
స్పెసిఫిక్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కాల్డ్ ఫంగీ విచ్ క్యూర్స్ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్. ఇప్పుడు మనకి డిసీజెస్ వస్తూ ఉంటే జనరల్గా జ్వరం కానీ, కోల్డ్ కానీ, కాఫ్ కానీ, జనరల్ అట్లనే డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు వి టేక్ యాంటీబయాటిక్స్, రైట్? టాబ్లెట్స్ కానీ మెడిసిన్ కానీ తీసుకుంటాం మనం. అవి ఎట్లా అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కాల్ ఫంగీ నుండి ఆ యాంటీబయాటిక్స్ అయితే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అండ్ ఎట్లా అంటే మనకు ఆ బాడీలో ఏదన్నా డిసీజెస్ ఉన్నా కూడా ఇవి ఈ ఫంగీ ద్వారా ఏర్పడే యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి క్యూర్ చేస్తాయి. అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ ఇన్వెంటెడ్ యాంటీబయాటిక్ పెన్సిలిన్ ఫ్రమ్ ఏ ఫంగీ కాల్డ్ పెన్సిలియం నోటాటమ్. అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ అనే ఒక డాక్టర్ ఏం చేస్తారంటే హీ ఇన్వెంటెడ్ అన్ యాంటీబయాటిక్. ఏంటి? ఒక ఫంగీ నుండి ఒక యాంటీబయాటిక్ని ఇన్వెంట్ చేశాడు. హీ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ పెన్సిలియం నోటాటమ్. వీఆర్ ఆఫెన్ ప్రొటెక్టెడ్ అగేన్స్ట్ డిసీజెస్ బై వ్యాక్సినేషన్. మన కోవిడ్ టైంలో తెలిసిందే కోవిడ్ అనేది ప్రపంచాన్ని ఎట్లా ఆగం చేసిందో. సో ఇన్ దట్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ రావడం వల్ల కొంతలో కొంత నయమైంది. అండ్ ఇన్ దట్ పోలియో కానీ ఇంకా ఇప్పుడు కోవిడ్ తీసుకున్నా కూడా వ్యాక్సిన్స్ వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే డిసీజెస్ని క్యూర్ చేయగలుగుతారు. అండ్ వీ కెన్ ఫైట్ అగేన్స్ట్ దోస్ డిసీజెస్. వెనెవర్ ఎ డిసీజ్ కాజింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఎంటర్ అవర్ బాడీ, the body produces some defenders to fight against them. These are called as antibodies. జనరల్గా మన బాడీలో యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఏదైనా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మనం తినే తిండి వల్ల కానీ, పీల్చే గాలి వల్ల కానీ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయితే మన బాడీలో యాంటీబాడీస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేసి ఆ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్తోని ఫైట్ చేస్తాయి యాంటీబాడీస్. ది పర్సన్స్ హూ డెవలప్డ్ cowpox, a less serious disease, are developing immunity which prevents smallpox. Rhizobium bacteria present in root nodules of leguminate plants fixes nitrogen. Microorganisms which cause diseases are called pathogen. Microorganisms which cause diseases are called as pathogen. Some insects and animals carry diseases causing microorganisms. Those are called vectors. కొన్ని యానిమల్స్ కానీ ఇన్సెక్ట్స్ కానీ ఎట్లా అంటే డిసీజెస్ని క్యారీ చేస్తాయంటాను. వాటి వల్ల డిసీజెస్ స్ప్రెడ్ అవ్వడం కానీ డిసీజెస్ రావడం కానీ జరుగుతూ ఉంటాయి. వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ వెక్టర్స్. అంటే ఏంటి అంటే ఏవైనా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్కి డిసీజెస్ ఉంటాయి కదా జనరల్గా, వాటిని క్యారీ చేసేవి వెక్టార్స్ అన్నట్టు. ద మైక్రో ఆర్గానిజం ప్లాస్మోడియం కాజెస్ మలేరియా అండ్ వెక్టార్ ఫర్ దిస్ డిసీజ్ ఈజ్ ఫీమేల్ అనోఫిల్స్ మస్కిటో. జనరల్గా ఆడదోమలు కొడతాయని అంటారు కదా. సో ది మైక్రో ఆర్గానిజం ఏంటి? ప్లాస్మోడియం అనే మైక్రో ఇక్కడ వెక్టర్ ఏంటి? ఫీమేల్ అనోఫిల్స్ మస్కిటో. అండ్ దాని మీద ఉండే మైక్రో ఆర్గానిజం ఏంటి? ప్లాస్మోడియం. సో ఇక్కడ ప్లాస్మోడియం అనేది మలేరియా కాజ్ చేస్తుంది. దాన్ని క్యారీ చేసే ఆర్గానిజమే వెక్టార్ కదా. సో ఇందులో వెక్టార్ ఏంటి? ఫీమేల్ అనోఫిల్స్ మస్కిటో. పాస్చరైజేషన్ ఈజ్ ఎ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రిజర్వింగ్ Pasteurization is a method of preserving milk in which it is heated up to 70 degrees centigrade for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. పాస్చరైజేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం మిల్క్ ప్యాకెట్స్ మీద చూస్తూ ఉంటాం. ఏంటంటే మిల్క్ని వేడి చేసి హీట్ చేసి 70 degreesలో ఫర్ 15 to 30 seconds అండ్ సడన్గా దాన్ని కూల్ చేయడం, చిల్ చేయడం, స్టోర్ చేయడం. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ పాస్చరైజేషన్. Pasteurization was invented by Louis Pasteur to prevent microorganisms growth. Next, animals such as human beings, cows and dogs which give birth to young ones are called viviparous animals. Which gives birth to oviviparous అంటే young ones are known as viviparous. మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఏంటంటే గుడ్లు పెట్టాం కదా జనరల్గా, ఏంటి ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్కి బర్త్ ఇస్తాం అన్నట్టు. సో వీ జనరల్లీ కాల్ యాజ్ viviparous organisms. Animals which has hen, frog, lizard and butterfly which lay eggs are called as oviparous animals. అవి గుడ్లు పెట్టే యానిమల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఓవిపారస్ యానిమల్స్ అని అంటారు. వివిపారస్ యానిమల్స్ హ్యావ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్స్ అండ్ ఎపిడర్మల్ హెయిర్స్ ఆన్ దేర్ స్కిన్. వివిపారస్ యానిమల్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ తీసుకుందాం, మనకి చెవులు బయటికి కనబడతాయి అండ్ స్కిన్ మీద ఎపిడర్మల్ హెయిర్స్ అనేవి ఉంటాయి. వి జనరల్లీ కాల్ యాజ్ వివిపారస్. సో ఇన్ ది సేమ్ వే ఓవిపారస్కి అలా ఉండవు. ఇట్ ఈస్ క్వైట్ ఆపోజిట్ టు ఓవిపారస్ అండ్ వివిపారస్. There are two modes by which means animals reproduce. Those are sexual reproduction and asexual reproduction. The type of reproduction where fusion of gametes does not take place is called as asexual reproduction. Asexual reproduction is common in microorganisms. Budding, fission, etc. are some common methods of asexual reproduction. Budding is observed in Hydra
and binary fission is observed in amoeba. Reproduction resulting from the fusion of male and female gametes is called as sexual reproduction. The reproductive organs of a male consist of testes, sperm ducts, and penis. The reproductive organs of a female consist of ovaries, oviducts, and uterus. The ovary produces female reproductive cells called ovum, and the testis produces the male reproductive cells called sperm. The fusion of ovum and sperm is called as fertilization. The fusion of ovum and sperm is called as fertilization. The fertilized egg is called a zygote. Fertilization that takes place outside the female body is called external fertilization, and that which takes place inside the female body is called as internal fertilization. Internal fertilization is observed in human beings and other animals such as hens, cows, dogs, and etc. External fertilization is very common in aquatic animals such as fish, starfish, and etc. It is also seen in frogs. Internal fertilization ki example enti human beings, hens, cows, dogs. External fertilization ki జనరల్గా వాటర్లో ఉండే యానిమల్స్, వాటర్లో ఉండే ఆర్గానిజమ్స్ ఏంటి ఫిష్ కానీ స్టార్ ఫిష్ కానీ ఫ్రాగ్స్ కూడా ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్కి ఎగ్జాంపుల్. డ్యూ టు ఫర్టిలైజేషన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ గెట్ సమ్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ దేర్ పేరెంట్స్. The zygote divides repeatedly to develop into an embryo. The embryo gets embedded in the wall of the uterus for further development. The stage of the embryo in which all the body parts are identifiable is called as fetus. The transformation of the larva into adult through drastic changes is called as metamorphosis. The transformation of the larva into adult through drastic changes is called metamorphosis. Apart from natural reproduction system, nowadays most sophisticated techniques of artificial reproduction are also available. Next, reaching the age of adolescence. We see the changes in the age of 13 to 19 years, and this period is called adolescence. Generally teenagers antaru, and that stage is known as adolescence age. During this period, changes are observed inside, which is internal, and outside, external the body. The example of the internal changes are change in voice. The example of external change is mistake, growing on upper lip. Adolescence does not show interest to discuss about the changes with their parents. This is the complex stage of life. Adolescent అనేది it is the complex stage of life. As we all know, మనం ఆ ఏజ్ని క్రాస్ చేసి వచ్చాము. సో try to apply it into your life, so it will be able to understand easily. Moving on, growth is one of the important characteristic in human beings. Initially, the girls grow faster than boys. The percentage of height can be calculated as present height in centimeters by maximum height that you may gain into 100. So this is the percentage of height can be calculated. Height gain in children stops after adolescence. Adolescence తర్వాత హైట్ అనేది రావడం అనేది, హైట్ గెయిన్ చేయడం అనేది పిల్లలు తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. Generally, change in voice is seen during adolescence. Muscles of the body grow more prominent in boys than in the girls. Thus, changes occurring in adolescent boys and girls are different. The voice of boys becoming hoarse in this stage. The Adam's apple is actually a partial growth of our voice box or larynx. The larynx is made up of a cartilage. Many adolescent boys and girls get pimples on their face because of increased activity of sweat and sebaceous glands. ఏంటంటే జనరల్గా పింపుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి అడోలసెంట్ ఏజ్లో బాయ్స్కైనా గర్ల్స్కైనా. సో దిస్ ఈజ్ డ్యూ టు ఇంక్రీజ్డ్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ స్వెట్ ఎక్కడ ఎక్కువ రావడం వల్ల కానీ, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సెబాషియస్ గ్లాండ్స్ వల్ల పింపుల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. In this age, male sex organs like the testes and penis developed completely. In girls, the ovary enlarges and eggs begin to mature. The sex organs by which children are identified as boys or girls at birth represent primary sexual characters. In girls, breasts begin to develop, whereas in boys, facial hair, mustache develops. In both boys and girls, hair grows in the armpits and at the genital region. These are called secondary sexual characters. Reproduction is most important for continuation of life. Adolescents become capable of reproduction
when the testes and ovaries begin to produce gametes. The first menstrual cycle begins at adolescence and is termed as menarche. Stoppage of menstruation is termed as menopause. The released egg and thickened lining of the uterus, along with its blood vessels, are shed off. The released egg and thickened lining of the uterus, along with its blood cells, are shed off. This causes bleeding in women, which is called menstruation. Menstruation occurs once in about 28 to 30 days. Child marriage is social evil which causes unwanted damage for girls. The legal age for marriage is 21 years for girls and 23 years for boys. Actually, నేను ఈ క్వశ్చన్ ప్రీవియస్ వీడియోలో అడిగాను, బట్ నన్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ రెస్పాండెడ్. ఇట్ క్లియర్లీ మీన్స్ దట్ are you not able to understand the lesson, or you do not want to comment any answer? మీరు కామెంట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బీ లైక్ ఒకలాంటి ఇంటరాక్షన్ వల్ల లాగా ఉంటుంది. సో try to comment guys what the questions I am asking. Try to comment in the try to answer in the comment box. Moving on, hormones are the secretions of endocrine glands which secretes them directly into the bloodstream. Pituitary gland secretes hormones which include growth hormones and other stimulating hormones that make other glands such as testes, ovary, adrenals, etc. secrete hormones. Testosterone is the male hormone and estrogen is the female hormone that brings about development of several secondary sexual characters. Previous ga ee question ochindi. Estrogen is the female hormone which develop the secondary sexual characters in girls. Testosterone is boys. Endocrine glands help in the regulation of the functioning of human body. Moving on. ఇవాళ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వన్ ఇండివిజువల్ హీ కాల్డ్ ది అడోలసెంట్ ఏజ్ యాజ్ స్ట్రెస్ అండ్ స్టామ్ ఏజ్. ఆ ఇండివిజువల్ ఎవరో కామెంట్ చేయండి, సో దట్ నాకేమర్థమవుతుందంటే మీరు వీడియోకి కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతున్నారు, నేను చెప్పే కంటెంట్కి కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతున్నారు, నాకు అర్థమవుతుంది. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో ది ఆన్సర్? జస్ట్ టు ఆన్సర్ ఇన్ ది కమెంట్ బాక్స్. ఒక ఇండివిజువల్ ఏంటంటే అడోలసెంట్ ఈజ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అండ్ స్టామ్. హూ సెడ్ ఇట్? కమెంట్ ఆన్సర్ మీ ఇన్ ది కమెంట్ బాక్స్. మూవింగ్ ఆన్. The word ecosystem was coined by A.G. Tansley. Ecosystem అనే వర్డ్ని కాయిన్ చేసింది ఎవరు? A.G. Tansley. Eco means house. Ecosystem is the basic unit of nature where organisms live. Eco అంటే ఏంటి? హౌస్ అని మీనింగ్, అర్థము. Interrelationship between biotic and abiotic factors can be studied as a part of an ecosystem. The ecosystem is made up of groups of living things and their environments. The living things like plants, animals and microorganisms are known as biotic components, whereas others like soil, water, sunlight, etc. are called as abiotic components of the ecosystem. అంటే which can move, జనరల్గా వాటిని ఏమంటారంటే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అని చెప్పొచ్చు మనం. those are known as biotic components, and which cannot move are generally known as abiotic components of the ecosystem. All the organisms in an ecosystem derive energy from food to live. ఆల్ ది ఆర్గానిజమ్స్, ఎకోసిస్టంలో ఉండే అన్ని ఆర్గానిజమ్స్కి ఫుడ్డే కావాలి వారి యొక్క జీవనాన్ని కొనసాగించడానికి. ద సన్ ఈజ్ ది మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫర్ ఆల్ లివింగ్ థింగ్స్. సన్ ఈజ్ ది మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, హీట్ ఎనర్జీ కానీ, లైట్ ఎనర్జీ కానీ, సోలార్ ఎనర్జీ. సో ఇట్ ఈస్ ది మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు సన్లైట్ పడడం వల్లనే ప్లాంట్స్ అనేవి మనకి ఫుడ్ కానీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి, స్టార్చ్, సో దట్ మనకి జీవనాధారం దొరుకుతుంది, అంటే తినడానికి ఎనర్జీ కానీ, యూనో. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. ద ప్లాంట్స్ ట్రాప్ దిస్ ఎనర్జీ త్రూ ఫోటోసింథసిస్. ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తాయంట, సోలార్ ఎనర్జీ, సన్ నుండి వచ్చే ఎనర్జీని ట్రాప్ చేసి అండ్ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్లో యూజ్ చేస్తాయి. ద యానిమల్స్ డు నాట్ గెట్ ఎనర్జీ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ది సన్. ద యానిమల్స్ డు నాట్ గెట్ ఎనర్జీ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ది సన్. యానిమల్స్కి మనకు డైరెక్ట్గా అంటే హీట్ ఎనర్జీ, లైట్ ఎనర్జీ వస్తుంది కరెక్టే, కాకపోతే తినడానికి తిండి అనేది మనం సన్ చూసి డైరెక్ట్గా ఆకలి ఎండిపోతుందని చెప్పలేం కదా. సో దాట్ ఈస్ ద థింగ్. ద ఎనర్జీ మూవ్స్ ఇన్ ఎకోసిస్టమ్స్ త్రూ ఫుడ్ చైన్స్. ఫుడ్ చైన్స్ ద్వారా మనకి ఏంటి, ఎనర్జీ అనేది ఒకదాని నుండి ఒకటి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఏ ఫుడ్ చైన్ హ్యాస్ 3 లెవెల్స్ ఉంటుంది ఫుడ్ చైన్లో. సెవరల్ ప్లాంట్స్, ఆల్గీ ఎక్సెట్రా యూస్ సన్లైట్ టు మేక్ దేర్ ఫుడ్ అండ్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రొడ్యూసర్స్. ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా సన్లైట్ని యూజ్ చేసి, ఎనర్జీని యూజ్ చేసి ఫుడ్ అనేవి ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాయి. అవి ఫుడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొడ్యూసర్స్.
కన్జ్యూమర్స్ గెట్ ఎనర్జీ బై ఈటింగ్ ఐదర్ ది ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ అదర్ ప్లాంట్ ఈటర్స్. కన్జ్యూమర్స్ అంటే ఏంటి, జనరల్గా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కానీ యానిమల్స్ కానీ కన్జ్యూమర్స్ అని అంటాము. ప్రొడ్యూసర్స్ నుండి అంటే ప్లాంట్స్ నుండి వచ్చే ఫుడ్ని మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి జనరలీ వి కన్సిడర్ యాజ్ కన్జ్యూమర్స్. డీకంపోజర్స్ ఆర్ రీసైకిల్స్ feed on the waste of plants and animals or remains of plants and animals after they die. Decomposers or recycles ఏం చేస్తాయంటే వేస్ట్ ప్లాంట్స్ మీద కానీ యానిమల్స్ని కదా, చనిపోయిన యానిమల్స్ని కదా, లేకపోతే రిమైన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ మీద కానీ వాటి మీద ఫీడ్ చేసి వాటిని డీకంపోజ్ చేస్తాయి అన్నట్టు. సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ డీకంపోజర్స్ ఆర్ రీసైకిల్స్. ద బయోస్పియర్ ఈజ్ ది లార్జెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్ ప్రజెంట్ ఆన్ ది ఎర్త్. బయోస్పియర్ ఈజ్ ది లార్జెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్ ప్రజెంట్ ఆన్ ది earth. Plants and animals species that are on the verge of becoming extinct are called as endangered species. Endangered species అంటే ఏంటంటే those are about to extinct అంటే ఇప్పటికే వాటి జనాభా తక్కువ ఉంది. జనాభా ఇన్ ద సెన్స్ వాటి కౌంట్ తక్కువ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వల్చర్స్ కానీ టైగర్స్ కానీ ఇంకా అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎట్లా అంటే కొన్ని రోజులైతే ఏమో ఈ ఏంటి వాళ్ళు డిఫారెస్టేషన్ జరగడం వల్ల ఇంకా ఎక్కువ మన హ్యూమన్ టెక్నాలజీ కానీ డెవలప్ అవ్వడం వల్ల చెట్లు నరికేస్తూ పోతున్నాం కదా. సో వాటి వల్ల ఇవి జీవించడానికి ప్లేసెస్ దొరుకుతలేవు. సో అవి కొన్ని రోజులైతే ఇక ఎక్స్టెంట్ అవుతాయి అని యానిమల్స్ని స్పీషీస్ని ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ అని అంటారు. సమ్ స్పీషీస్ ఆర్ వానిష్డ్ ఫర్ ఎవర్ ఫ్రమ్ ది ఎర్త్ ఈజ్ కాల్డ్ అన్ ఎక్స్టింక్షన్. కొన్ని స్పీషీస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు డైనోసర్స్ ఉంటాయి జనరల్గా, అవి ఒకప్పుడు ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు దొరుకుతున్నాయా, ఇప్పుడు ఉన్నాయా, లేవు. దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్టింక్టెడ్. ఓకే. ద ప్లాంట్ ఆర్ animal species of a particular area, region or country is called endemic species. Endemic species అంటే they have belonged to a particular area or a country. జనరలీ యానిమల్స్ని ఆ స్పీషీస్ని అండ్ ఎండమిక్ స్పీషీస్ అని అంటారు. All the organisms do not reproduce sexually. There are several organisms that produce by asexual mode reproduction. For example, bacteria and yeast cells. These have asexual mode of reproduction. Forests are biosphere reserves. The book published by IUWC that contains the details of endangered and extinct species is called Red Data Book. Red Data Bookలో ఏంటంటే ఎండేంజర్డ్ అంటే ఏవేవి ఇప్పుడు డేంజర్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాయో వల్చర్స్ కానీ టైగర్స్ కానీ కొన్ని రోజులైతే ఏమో అవి ఎక్స్టెంట్ అవ్వచ్చేమో, వాటిని మనం కన్సర్వ్ చేయకపోతే కొన్ని రోజులైతే అవి ఇక మొత్తం మనకి మన కళ్ళ కనబడే అంటారు కదా జనరల్గా. సో వాటి గురించి ఎక్స్టెండెడ్ స్పీషీస్ గురించి ఆ బుక్లో ఉంటుంది. వి కాల్ దట్ బుక్ యాజ్ రెడ్ డేటా బుక్. దిస్ బుక్ వాజ్ పబ్లిష్డ్ బై IUWC. Conservation of wildlife along with environment is seen in national parks. Conservation of wildlife along with the environment is seen in national parks. A national park is a large area hitched to conserve the wildlife, particularly the wild animal species in their natural habitat. For example, lions, tigers, rhinoceros కానీ ఏంటంటే వీటిని చూడడం కోసం ఒకలాంటి కన్జర్వేషన్ ఉంటుంది. జనరల్గా నేషనల్ పార్క్ అంటే ఏం లేదు, ఒకలాంటి లార్జ్ ఏరియా ఉంటుంది, అది ఒక ఫారెస్ట్ లాగానే ఉంటుంది, అక్కడ వైల్డ్ యానిమల్ స్పేసెస్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ అబౌట్ ద నేషనల్ పార్క్. A sanctuary is a place where conservation of species takes place with an objective of allowing human activities in a limited way without affecting the habitat.